economy largely depends on the agriculture sector. It is the main source of income in the nation as most of the people choose their livelihood from agriculture. But this source of income is under threat due to extreme climate changes and highly volatile agricultural markets. However, mixed farming system is one way of handling such problems because it provides better income returns to farm owners as well as higher productivity. It is helpful in decreasing the cost of production per unit area, increasing income and productivity, and reducing the risk to farmers. However, according to foodandscientificreports.com, this type of farming is difficult to maintain than the monoculture type. This is because of the number of activities involved in mixed farming. Monitoring and maintenance of farming is difficult. But on the flip side, in this type of farming, the fields are never left uncultivated, which means they would be producing one or other crops continuously. One type of farming can support the other one in the mixed farming, which reduces the cost of cultivation. And that is why today we focus on mixed farming. Welcome to yet another exciting episode of Kilimo na Biashara, a show that brings you different types of farming methods and all emerging trends in the agribusiness world. Did you know that Nairobi and its environs, as well as the entire country, is actually fed by smallholder farmers, not necessarily large scale? Well, today we want to engage one farmer who has an array of crops as well as livestock, and is going to teach us how you can actually do an integrated type of farming. So let's join him in the farm. I think our farmer is around here, and I wonder which type of livestock we are going to begin with, but just follow me. Njoroge! Hi dear. Sasa. How are you? Good to see you. Thank you. Tumekutafuta sana. Sure. Na nini hii kwa hapa tunaanzia? Wow. These are my sunguras. These are black rabbits. Yes. Wow, and you have a variety. Yes. Like these ones, majificha huko chini. Njoroge, you have livestock. I've seen rabbits here. What's your routine? Where do you start? First, nikiamuka naandika days or job, naandika kila mtu na allocatea kazi yake. Niko na wafanyikazi kama 5 hivi. So moja naanzia na sungura kama vile umeona, mwingine anaenda kwa buzi, kwa shamba. Ndio sasa tunaona hiyo kazi yote imefanyika vizuri. You having rabbits, what are the benefits that you reap from? Sungura iko sawa manake kwa nyama one thing mimi napenda nyama zake sana, na pia huwa nauza sana kwa wakulima wenzangu. Kuna wakati ninauzaga wakiwa wengi sana, kama sasa walikuwa wamejaa paka huko nyuma, nikaona sasa wamezidi ile ya nyama yangu na familia na ya kuuzia farmers. Sasa naita wale watu wanadeal na nyama zake ninawauzia. Yes, aside from meat, I'm seeing some containers here. Could be something that you're also collecting. They make a lot of good borea. Manure iko mzuri, tena we get this urine pia ni mzuri kwa mimea, tunatumia sana. So even this manure that we see here also helps you in the farm? Yeah. Inanisaidia kwa mimea. Okay, so this is just the first session, the rabbits. So where do we go next? Also mimi nalima dairy goats. And actually that's my main project. In the same farm? Yeah, in the same place. Okay, let's go. Kwanza tutaona kwanza watoto wa buzi wako hapa.
Watoto wa mbuzi? Watoto. Tunaweza angalia kama walikuwa patu karibu. Watoto wako hapa. Alafu tufunge hapa sababu pusi anaweza kuingia hapa na kule tutoto twasungura. Sana ile kitu na deal naye sana. Hapa ndio tunaweka watoto wa mbuzi. Wow! Hawa ndio mama wa kesho. Hao ndio mama wa kesho. They are so beautiful. Na hapa kuna askari. Ndio nasikia wanapiga kelele. Sasa hapa kuna mwizi anaweza ingia hapa. Wananiambia mwizi ameingia. Sasa mama yao wako huko ile side nyingine. Yeah. Hao ndio mama wa kesho sasa. Ni Alpine? Yeah, cross breed of Alpine and Togen. Oh. Yeah. Good leader. Kuja uone mbuzi wangu. Hai Mwigai unaendelea vizuri eh? Good. Ni wakubwa. Kweli? These are dairy ones. Yeah, they are dairy goods, yes. They are like how old? Wengine wako wazee zaidi, wengine wasichana, kuna wale wamezaa kama mara 5 hivi 6, wengine wamezaa mara ya kwanza. So lakini I have the record. Kwa hivyo najua huyu amezaa mara ngapi, alizaa nini, anatoka maziwa kiasi gani, yote niko na record. Amongst all the animals that you have, what is the feeding program? What do you feed them on? Manake hii kazi siwezi peke yangu. Niko na vijana na wamama nimeajiri, tunafanya na wao. It is expensive, lakini returns zake ziko sawa, huwa na balance. Kwa hivyo ninaona ile majani na chakula wanakula, at least ninapata kitu kidogo after all. Sasa wanakula nini haswa? In the morning tunaanzia na dairy meal kwa wale tunakamua. Wale hatukamui tunawapatia maize jam kama tumemix na bran. Hiyo ndio chakula ya asubuhi. Kutoka hapo tunawalisha majani. Ulikuwa umeniambia hata imefika feeding time. Yeah. Hii ni wakati ya dairy meal sasa. Si ndio? Sasa tuwalishe. Umekuja mzuri wakati wa kazi. Tusaidiane kazi bwana. Tusaidiane job. Mimi siogopi kazi. Kila mbuzi tunamhesabia hapa tuko na about 18 goats Na kila mbuzi tunamhesabia bili. Yeah. They are 18 so tunaweka mkebe 36. Kila mbuzi bili. Na nitakwambia ni kwa nini na mix na majani. Nitakuelezea ni kwa nini. By the way, kwa nini? Sababu ukiweka dairy meal ikiwa pure, wanakula wakitembea, wanamwaga. So now ukimix na vitu kama hizi, they are good, they are dry matters, ni nyasi tu. Yes. Sababu anajaribu kuchagua, sasa aweza akamwaga chakula. Si unaona? Sasa hiyo ni trick. Hiyo umewapangia. Nimewapangia. Sababu ukiwalisha kama iko clean, utaona wanamwaga yote. Kiasi ikiwa na majani hivyo kabla wachague. Plus chumvi ndani yake. Iko na chumvi? Yeah, iko na chumvi. Yeah. Hii side pia. Hata hapo weka. Okay. Wako all over. Wako wengi, mharate mingi. And here we have their baba, huyu ni dume wao. Kuna baba yao hapo. Yeah, baba yao na yeye pia tunamlisha kidogo hapa. Anafungiwa kabisa. Ni kidume kikubwa. Come on. Bada dorada. Come on. Rudi mzee wa kazi. Rudi huko. Come on. Okay. Leader muoga. It is so big, you can so imagine. Big, yes, it's so scary. Oh my God, but it's a nice breed. Yeah, it's a nice one. They can be scary sometimes, they're so big. Yeah. Okay. That was quite a Come scare. the feet. Hapa tuko na wengine. Nawekelea hapo. We feed. Everyone alipotea. That's okay for that. Yeah. So we go to the other side. Yes, we go to the other side now. We have more on the other side. Yeah. Okay. Sasa they are good to go. Yeah. Sasa ukikuja jioni utapata maziwa wengi. Na unaona hapa juu we have kuku za kienyeji hapa upstairs na zile wengine
So pale upstairs ndio kuna kuku. Yeah, kuku upstairs. You've really maximized on space. Yeah, here I have about 30 chicken wale wa kienyeji wote. Yeah. No, nisaidia pia kwa bolea, kwa ma eggs. Kienyeji vizuri Okay, umeona mbuzi wangu sasa? They are so beautiful. Ai, na mbuzi wengine tena hapa. These are girls, wale watakiwa sasa wawe wakikuwa served within a month or two. Sasa I have about 20 of them there. My baby girls. Yeah, baby girls, yes. And here are the expecting mothers. I have 4 of them. Watazaa within this week and maybe early next week. Yeah, those 4. Na maziwa yake iko na bei? Bei yake ni mzuri. In comparison na wanyama wengine kama vile ng'ombe, mimi naona hii kwa afadhali. Alita sahi? Alita I'm selling at 150. Yes. That is good price. Yeah. Na niko na soko yake pale Tivoni kwa certain month tunamuitaga Browns. That's why hapo ndio napelekaga maziwa yangu. Wow. At least iko na market. Yeah, na naipelekaga once in a week ikiwa frozen. Kwa hivyo kwanza niweka kwa freezer hapo, then on Mondays yote naipeleka paka huko. Ana demand ikiwa frozen at least. Yeah. Sasa tumetoka nje. Yes. Naona the silage ama naona nini unapika. Na hapa iko watchman, kuna dogi kubwa sana hapa, chunga asiruke nje. Lakini amefungwa vizuri. We are focusing on mixed farming today, and earlier on we showed you how you can keep livestock, goat, rabbits, poultry in the same portion. But now picture this. In a quarter piece of land you can grow up to 9 crops. Right where I am, I can see red cabbage, I can see turnips, I can see kale, skuma wiki, plums as well, even though they are in their dormancy stage, but well. Let's join Njoroge, who will tell us how you can achieve this. In a quarter piece of land, 9 or even more crops that are productive. Well, Njoroge. Hi. Ay, bado mi unanishangaza. 9 crops or even more. Which ones are these? I do grow kitu kama beetroots, leeks, red cabbage, broccolis, cauliflower, parsley. We have 2 types. You have Italian parsley. We have caul parsley, we have fennel, we have leeks, you can see we have turnips, and many other. At least I do 9 types of crops. Those are so many, but how did you begin or think about having a mixed farm like this? After kulima aina mingi zile zinalimwa hapa kama vile sukuma wiki, spinach, white cabbage. Soko yake nikaona haileti. Mimi nikatembea Nairobi yetu, nikatembea kwa maduka ya Wahindi na wale wanafanya kazi huko, nikaona what I can do. Nikaona hizi ziko na pesa. Hiyo kagali yangu naona ni kidogo, lakini nabeba mali kiasi ile pickup ama have a lorry inabeba. I've done it now for about 10 to 15 years. You say that you've been doing this type of farming for close to 10 years now. Would you encourage someone to venture into this? Honestly, yes, it is good. Iko sawa. Mixed farming is good. Njoroge, like this one that I'm seeing here, I don't know it's how many days, but it's quite fresh. Which one is that one? Fennel, it's a herb come vegetable. It's a very nutritious crop. Sababu hii hata buzi wakikula, unaona wanaongeza maziwa. And I came to know it is true. Wakati nimelisha buzi wangu wa maziwa fennel, wanaongeza maziwa. So fennel is a good crop. Which one is the most unique crop that you have here?
Ile kitu hapa sana sana watu hawajui ni nini hiyo sana, ni kitu tunaita parsnip. Parsnip hata kama sasa iko kwa nursery, parsnip si watu wengi wanaijua. Just like a carrot, it's a unique crop, lakini bei yake ni mzuri. So this parsnip, I've never heard about it. What is it used for? What are some of the health benefits of parsnip? Surely I cannot say, sijui sana, lakini wale tunauzia wanatuambia is very good for health wise. Hata sisi tunaikula. Unajua tunajaribu tu tunakula hizi zile wote tunalima. These are so many crops, but which one is the fastest moving crop in this farm? Ya kwanza ni kitu kama broccoli, leeks, we have also red cabbage inaenda vizuri sana, beetroot pia inaenda vizuri. Njoroge, I see that you've grown them in rows that are very close together. Don't they compete for food, or which fertilizer do you use? Mimi mambo ya fertilizer niliforget kabisa. I have a lot of manure from my animals. Niko na sungura huko, mnaona hiyo borea mingi sana mkojo yake, buzi ni wengi, iko na a lot of manure. Hii mlima unaona hapa ni imefunikiwa ni borea. So I don't deal with fertilizers at all. Sababu bei yake ukitumia fertilizer you will not get anything. So it's purely organic? Yes. Really? That's nice. Yes. Having 9 crops can be quite a hassle. How do you maintain them? Unapanda in the right manner, unapalilia at the right time. Manake kama vitu kama weeds ndio zinaleta magonjwa mingi, and you water them well. Njoroge, I'm sure by now there's someone who's asking themselves questions like, why didn't he grow one crop? Maybe you can just highlight the importance of mixed farming. Ukipata kitu moja iwe haina pesa utalia. Na unaona, ukiwa na varieties vitu nyingi kwa shamba, ile kitu inasemekana haina pesa itauzwa na ile iko na pesa. Manake kule tunapeleka maonda zetu, anaenda pale na kuitisha leeks, namwambia I also have beetroots. Nakwambia sitaki beetroots, namwambia basi hata kama unataka leeks peke yake, wacha nitafute ule mwenye anataka hizo vitu 2 ama 3. Sinaona? Njoroge, tell us more about this mixed farming, because I feel like we are still hungry for this information. What are some of the importance? Ile kitu moja nimekuambia, and that is the most important thing. Mumea moja inauza hii ingine. Sababu ukienda kutafuta order, mwenye duka those supermarkets in Nairobi ama green grocers anakuza, what else do you have? Namwambia niko na red cabbage. Na nini ingine? Niko na broccoli. Na nini ingine? Niko na cauliflower. Anaandika, leta kilo 30. Now imagine, umepewa 30 kilos of broccoli. Peke yake italipa. Lakini hapa umepewa 30 kilos of broccoli, 50 kilos of fennel. Sasa hapo unajipata umepata mzigo ya kutosha kupeleka Nairobi. Njoroge, how is the market now for this type of crops that you have, especially after COVID? Tumeanza kurudi laini mzuri sasa. Hapo wakati wa COVID ilikuwa mbaya zaidi. Sababu zile duka za Nairobi hawakuwa wakiuza, kwa hivyo kama hawauzi vizuri hata sisi hawakuwa wananunulia sisi. Lakini tulijaribu, walitu maintain na sisi tukawa maintain kidogo, lakini sasa tena imefunguka, iko sawa. Njoroge, you have so many crops. Does it consume a lot of water? Ina consume but it pays. Wewe ukagoja mvua, ukigoja mvua na kila mkulima mwingine yote anangoja mvua, utakutana sokoni nyote siku moja. You not sell. Hata kama utauza kwa bei ya chini. Kwa hivyo niko na shimo hapa, nimechibua, nimeweka mota ndani, so I sprinkle na mwagilia mimea yangu. Njoroge, I've noticed that in your farm you've arranged your crops in a particular sequence. I see there are kales on this side. Broccoli, cabbage. Yes. Tell us about this. If a farmer wants to venture into it, can you mix vegetables with herbs? Kuna mpangilio, isia tu changanye. You plant them in sections, Hata kama ni sukuma, naweka sukuma hapo, naweka white cabbage hapo, unaleta whatever leeks hapo, hiyo kitu kingine hapo. It is possible. The only bad thing ni uwe unapanda unachanganya hivi, Njoroge, I'm curious. Herbs normally have their own pests and diseases, and vegetables also have their own. How do you prevent this? Ukianza kucontrol magonjwa kutoka kwa nursery, hautakuwa na shida. Most of these magonjwa ni fungal. Na dawa za fungal, they are almost the same. Kwa hii mumea na hii ingine. If it is a question of pests, it is almost the same, the same chemicals. Yeah. Amongst all the crops that you have here, which one is your favorite? Fennel is sweet and it is nutritious. With the herbs that you have here, which one is the fastest moving herb? Cal parsley is good.
si mbaya. Siwezi kasema, siwezi ka complain. Manake order yangu mimi naona inaendelea tu kuwa mzuri. When you come to the vegetable world now, which is most consumed by many Kenyans, how is the market? For the red cabbage right now is 70 shillings per kilo. Na mboga moja kama zile ziko pale iko na 2 kgs. I can even see you smiling. But now, why don't you grow a lot of red cabbage? Nimekuambia kule. Huwezi ukapewa kitu moja kubwa. Ni lazima uwe na hii kidogo ndio use hii, Si unaona? Njoroge, would you say this is a profitable venture confidently? Yes, it is a profitable venture, yes. Kama haingekuwa profitable, ningekuwa nimeacha kitambo. Sasa niko na wafanyikazi kama 5 hivi na wote ninawalipa kwa hii shamba. Hizo tungine kidogo nimekodisha hapa na pale. Njoroge, I'm totally impressed by what you're doing here. There are so many crops that I've actually never heard of. Yes, yeah. Na niko na zingine huko zile ziko mature. Which one is that? I have beetroots there. I have red cabbage there, which I already have. Beetroot naonanga tu kwa shamba. I'll show you, nitakuonyesha. Lead the way. Okay. Sijaiona beetroot kwa shamba by the way. Inatengenezwa kama sweet potato. Beetroots ni ya kutoa juice. So these are the beetroots. Yani kwa hii portion kidogo ushapanda beetroot, cabbage, na zile ni cabbage. Yeah. Red cabbage, yes. Tunaweza ingia. Hizi ziko how old? Yeah, they are about 1.5 months old. Lakini they are not ready, but moja ukiangalia kama hii tung'oa hii. Unaona kama hii sasa. So this one is ready. Yeah, it's ready, that one. So how long does it take before it gets to this stage? From the nursery inaenda kitu kama 5 weeks. Then kwa shamba inaenda kitu kama 6 weeks. So that's about 2 months or so, si ndio? This is so nice. Yani in a small portion of land, you can actually get good production. Yeah. So this is actually high end. Yeah, they are good. Ukiwa na soko yake kama vile mimi nimetafuta soko nimepata. Sasa si mbaya. Judging from what I've seen in this farm, would you confidently say that there is market for these crops in Kenya? Na watu waanze kulima. It is. Ukilima vitu quality mzuri na utembee nazo vizuri, utafute order, utapata. Consumers are there. So we see this red cabbage. Yeah. It's ready also. It's ready, yes. You see how big they are? Very ready. Yes. Here we go ready. Kuna red cabbage ukatia moja. Why not? This one is heavy. It's actually very delicious. Yeah, this is about 2.5 kgs. Yes. Or even 3. And a kg goes for how much? For 70 shillings. 70 shillings. Yeah. I need another one. I'll buy another 3. Another big one. Yes. Wow. Mimi sijaona ukigonga hivi, nataka kujua kaa imekomaa. Iko sawa kabisa. Utaweza hiyo? This is 2 kg. More than 2 kgs each. It's about 2.5. Yes. 2.5. And you said a kg goes for? For now, it's going at 70 shillings. 70 shillings. Yeah. So 140 shillings for this, and 140 for this. 140, yes. Wow. You actually know. But it's not a fixed price. Yes. For now, it is selling. It is fetching. It's at its best. Yeah. It's at its best. Yes. Wow, for sure I'm so impressed by what he's doing. Just judging from what I'm holding here, this is more than 2 kgs of red cabbage, which retails at about, what, 70 shillings per kg. And I have another one here, and there is beetroot, a lot of herbs in this farm. And remember, it's a quarter piece of land. And earlier on in the first session, we showed you the livestock that he has here. So necessarily, you don't have to grow only these particular crops, herbs. You can keep animals, livestock, rabbits, poultry, as well as cattle. So mixed farming is right here for you. I am sure today you've learned a lot and you're going to utilize that small piece of land that you have at home. Thank you so much for joining us and staying with us till the end. See you again next Friday, same time.